state many permits this This to call is continue. now being recorded. Continue. Okay. But new units can be started by the public sector only. The goods produced in the private sector are largely marketed, and the output of the public sector has to be sold because there is no question of self-occupation. The private sector enterprise are based on the self-interest and profit motive. Individual initiative provided full scope and the system of private properly is respected. The public sector industries are managed and operated on the basis of welfare of the community. In the public sector, private property and profit motive have no place. On the other hand, the private sector is allowed to function in such a manner that gains are made by the increase in efficiency, not by exploitation. There should be constant vigilance on the part of the government. Is mixed economy. Okay. तो ये जो कैपिटलिस्ट थिला ताको हमें तीन भाग रे विभक्त करथिले हैला कि नहीं गोटे हैला नंबर 1 हैला कैपिटलिज्म सोशलिज्म एंड मिक्स्ड इकोनॉमी हैला कि नहीं ए जो सल्ला ताले ए क्वेश्चन गुडा को टिके देखिबो एडा को परीक्षा रे आसे मेरिट्स डिमेरिट्स फीचर्स एडा कथि के देखिबो हैला कि नहीं ता परे आसीबा नेक्स्ट इकोनॉमिक प्लानिंग कार किछि क्वेश्चन अछि एनी क्वेश्चन बुझी पारुछ समस्ते सुश्रिता आगे सर हां सुबिरा बुझी पारुछ तो जोगुडा को मु कहिली आगे सर सेटा को देखिबो से जे देखिली फीचर्स ऑफ कैपिटलिज्म हैला कि सोशलिज्म आगे सर सेटा टिके लेखिने जो तुम बहि रे अछि सेटा देखिबो तो के देन हमें नेक्स्ट डिस्कशन करिबा इकोनॉमिक प्लानिंग तमे तो जानि छ इकोनॉमिक प्लानिंग केते वर्ष को थरे इकोनॉमिक प्लानिंग हुए सुश्रिता आगे सर हां तो इकोनॉमिक प्लानिंग केते वर्ष को थरे हुए के कहि परिबो मैम सर फ्यूचर प्लानिंग को था कहउछंती आगे फ्यूचर प्लानिंग कथा कहउछंती हां मो प्लानिंग ता हुए जे कोनसी प्लानिंग है ने प्लानिंग कमीशन अछि ना केते वर्ष को हुए 5 ईयर 5th ईयर प्लानिंग से इकोनॉमिक प्लानिंग विषय में पढिबा वर्तमान इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्रिएट ना इकोनॉमिक प्लानिंग विषय पढिबा हैला कि ताको जदी प्रॉपर्ली प्लान न करिबा तमे माने वर्ष जानि छ हैला कि प्लानिंग इज द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट तेणु से माने तो मैनेज करूछन्ते ना देश को तेणु से माने प्रॉपर्ली ताको मैनेज करिवे हैला कि ताको प्लान करके मैनेज करा जा The economic planning is considered as the most systematic technique for redressing all the economic ills, using the experience of economic planning in different countries of the world. India,
adopted economic planning in order to overcome various economic ills faced by the country during the middle part of the 20th century. In India, the first systematic attempt at economic planning was made in 1934, and that also published the book Planned Economic for India. Again, in 1937, Indian National Congress set up the National Planning Commission. National Planning Commission with Pandit Jawaharlal Nehru as a chairman. In the meantime, 8 leading industrialists of Bombay submitted the Bombay Plan in 1943. Srijukta M.N. Roy simultaneously released his 10 years People's Plan. In the meantime, the government of India set up a Department of Planning and Development in 1944, and it introduced short-term and long-term plan for restoration of the normalcy after the Second World War and for the economic reconstruction and development. After independence, India became a republic. She chose the path of planning for social and economic development. Which meant that the state would play a proactive role in deciding about what, how, and how much, where and whom in economic and social activities of the nation, while respecting by and large institution of private property and market. Indian Constitution itself gave a scope for market to function, and yet asked the state to intervene in the functioning of the market. Thus, India adopted the middle path, the concept of mixed economy, with the public and private sector playing complementary roles, remaining active partner in the common task of the development. India opted for democratic planning to achieve a high and sustained rate of growth, a progressive improvement in the standard of living of the people. सबु मूलरे रहिला स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल इंक्रीज करेबा बुझले नै स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जदि इंक्रीज होई गला ता ना इंडिया रो इकोनॉमिक बढ़ी जिवो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट स्ट्रांग होई जिवो बुझियो कि नै बहुत लोग ठको जंती काम करू नांती प्लानिंग स्ट्रेटेजी and envisaging the role of the state, vice versa, market has drastically shifted in favor of markets in 1990s. Okay, 1990s. Next, silent features of India's 5-year plan. Silent features. ये भी important question है. Silent features of India's 5-year plan. In India, the 5-year plan is a deep
rooted system. Although systematic effort of the planning was initiated in 1951, but in the meantime, the 8th five-year plan has already been completed. It would now be better to study the silent features of India's five-year plan thoroughly. Okay, so I am point out some of these silent features. Number one, democratic. Number two, decentralized planning. Number three, regulatory mechanism. Number four, existence of central plan and state plan. Number five, public sector and private sector plan. Public sector and private sector plan. Number six, periodic plan. Number seven, basic objectives. Number eight, unchanging priorities. Number 9, balanced region development. Number 10, perspective planning on basis issues and problems. Number 11, program implementation and evaluation. Number 12, shortfalls in target realization. Target realization. Okay, 12th point. Silent features of, इसको ध्यान देना, इसको टिके देखिबो, या को टिके देखिबो, है कि नहीं? Silent features of India's five-year plan, economic plan. First number point is democratic. The first important features of Indian planning is it is total democratic. India being a largest democratic country in the world has been maintaining such planning setup where every basic issue related to its five-year plan. Then centralized planning. Although since the inspection of the first plan, the importance of decentralized planning was emphasized so as to achieve active people's participation. Active people participation in the planning process. But the real introduction of decentralized planning was made in India for the first time during the 7th plan. During the 7th plan. Next, regulatory mechanism. Another important feature of Indian planning is that it is being directed by the Central Planning Authority. That is the Planning Commission of India, which plays the role of regulatory mechanism. Then next is existence of central plan and state plan. Another important features of Indian planning is that there is the coexistence of both the central plan and state plans. In every five-year plan of our country, the separate outlay is earmarked, both for the central plan and also for the state plan. Central plan is under the exclusive control of Planning Commission and the central government, whereas the state plan under the exclusive control of the state planning board and state government. That is the difference.
स्टेट रो जे प्लान होची स्टेट गवर्नमेंट तारो कंट्रोल करिवो सेंट्रल रे जेटा होची सेंट्रल गवर्नमेंट तारो कंट्रोल करिवो then next one is public sector and private sector plan another notable features of India's 5-year plan is that in each plan a separate outlay is earmarked both the public sector and the private sector. In each 5-year plan of the country, the public sector investment and private sector investment almost amount is separately fixed, which comprises the total investment in each plan. Then periodic plan. One of the most important feature of Indian planning is that it has adopted a periodic plan of 5-year period, having 5 separate annual plan components. This type of periodic plan approaches is quite suitable for realizing its definite targets. Basic objectives. तो ये सारा है, ठीक है, बहुत सारा पॉइंट है, 12 पॉइंट से इसको पढ़ना है, कोई डाउट है नेक्स्ट क्लास में पूछना, ठीक है। देन मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग इन इंडिया, देन नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग, जो इकोनॉमिक प्लानिंग। Number 1 point, attainment of higher rate of economic growth. Attainment of higher rate of growth. Second point, reduction of economic inequalities. Okay. Third point, achieving full employment. Fourth number point, attaining economic self-reliance. Fifth number point, modernization of various sector. Sixth number point, redressing imbalance in the economy. So that is the main objective of the planning in India. Economic growth means attainment of a higher rate of economic growth. Attainment of higher rate of economic growth received topmost priority in almost all the 5-year plans. Almost all in the 5-year plan of the country. As the economy of the country was suffering from the acute poverty. India तो दरिद्र जेते इनकम करले मध्य इंडिया रे दरिद्र जीवन नहीं जाउची कि सबु देश कहबे इंडिया इज द पोर कंट्री, बुझले कि नहीं? सबु जिंस इंडिया पाखरे अवेलेबल थाई इंडिया होची पोर कंट्री, कहीं इंडियन पीपुल आर नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट। ओके, आमे रेस्पॉन्सिबल नुहे हला, हमर चिंताधारा होची सबु बेले केमिति कम समय कम एफर्ट देई कि आमे बेसी इनकम करिबा, बुझिले कि नहीं? तेनो इकोनॉमिक डेवलपमेंट केमती हबो, तेनो गवर्नमेंट टाइम टू टाइम विभिन्न प्रकार प्लान करिकि केमती इंडिविजुअल डेवलपमेंट करिवे से विषय दउची सबु बेले। बट आमे होची ठक, आमे पैसा नै कि मारी खाइ दवा, गवर्नमेंट विभिन्न प्रकार प्रोग्राम करिकि पैसा दउछ ना, आमे पैसा नै कि खाइ दवा ना, कोन कहउछ अनिता? आगे आगे सर।
ସେମିତି ତ ଖାଇ ଦଉଛନ୍ତି ନା ସବୁ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ସାର୍ ନା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅନେଇକି ବସିଛନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ। ସେ ଯେତେ ବଡ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଆମର ପୋଷ୍ଟରେ ରହିଲେ ବି ସମସ୍ତେ economic ଖାଉଛନ୍ତି। ସତ କଥା। କାରଣ ଆମର ଇକୋନୋମିକ ଡେଭଲପ କରିବା ପାଇଁ ମାନେ ଆମକୁ ଫୁଲ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ ହବା ଦରକାର। ବୁଝିଲେ କି ନାଇଁ? କିନ୍ତୁ ସାର୍ ପୋଷ୍ଟରେ ଅଧିକା ବଡ ପୋଷ୍ଟରେ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ କିନ୍ତୁ ଅଧିକା ବଡ ପୋଷ୍ଟରେ ଯିଏ ରୁହେ ସେ ଅଧିକା ପଇସା ଟା ନିଏ। ତାପରେ ହେଲେ ହଉ ନହେଲେ ନ ହଉ। ହେଲା କି ନାଇଁ? ତେଣୁ ଏଇ ସବୁ ଗୁଡାକ କଣ ହଉଛି ଯେ ଇକୋନୋମିକ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ନା ଯେମିତି ଜାପାନ ଏତେ ତାଙ୍କ ଇକୋନୋମିରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଉଛି କାହିଁକି? ତାଙ୍କର 10 କ୍ଲାସରେ ପଢୁଥିବା ପିଲା ମଧ୍ୟ ଘଣ୍ଟା ତିଆରି କରିଦେଇ ପଳେଇ ଆସିବ। ବୁଝିହଉଛି କି ନାଇଁ? ଯିଏ ପିଲା ପଢୁଛି ପାଠ ମେଟ୍ରିକରେ ହେଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଘଣ୍ଟା ତିଆରି କରିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆମ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ନା? ଆମ ମାନେ ପିଲା ଏଫେକ୍ଟ ସେ ସବୁବେଳେ ଘଣ୍ଟା ବି ପଡିଯାଉଛି। ଚିହ୍ନି ପାରିବେନି ଠିକ। ଆମ ପିଲା ସାର୍ ଘଣ୍ଟା ଠିକ ଚିହ୍ନି ପାରିବେନି। ବଢିଆ କଥା କହିଲ। ସେମାନେ ଘଣ୍ଟାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଘଣ୍ଟା ତିଆରି କରିଦେଇ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି। ଏତେ ମହାମାରୀ ଏତେ ବଡ ଗୋଟେ ମହାମାରୀ ଗଲା। ଦେଖ ବହୁତ ଦେଶ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସ୍କୁଲ କଲେଜ ବନ୍ଦ ହେଇନାହିଁ। ହେଲା କି ନାଇଁ? ଲଣ୍ଡନ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଲଣ୍ଡନ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା ସାର୍ ତାଙ୍କର ଆମର ସ୍କୁଲ ଆଗ କଲେଜ ସାର୍ ବନ୍ଦ ହେଇନି। ସାର୍ ଆମର ପାଠ ପଢା ଆଗ ନୁହଁ ଆଗ ମଣିଷଙ୍କ ଜୀବନ ଟା ଆଗ ସେଥିପାଇଁ ଆମର କଲେଜ ସ୍କୁଲ ଏଗୁଡାକ ସବୁ ବନ୍ଦ ରହୁଛି। ଆଗେ ବଞ୍ଚି ରହିଲେ ସିନା ହବ। ହେଲା କି ନାଇଁ? ନା ମୁଁ ଆଜ୍ଞା କହିବା ସାର୍ କଥା ହଉଛି କିନ୍ତୁ ମହାମାରୀ ହେଲା ଆମେରିକାରେ ତ ସେମିତି ସେମାନେ ହେଇନି ନା? ସାର୍ ଆମେରିକାରେ ତ ସେମିତି ହେଇନି ତାଙ୍କର ତ ସବୁ ହିଁ ଓପନ ଥିଲା ତାଙ୍କର ତ କିଛି ବି କୋରୋନାରେ ବନ୍ଦ ହେଇନଥିଲା ବଟ ତାଙ୍କର ତ କାହିଁ ଏମିତି ବି ହେଇନାହିଁ। ଦି ବର୍ଷ ଆମର ବିତେଗଲା ସବୁ ପୁରା ବନ୍ଦ ବନ୍ଦ। ହେଇକି ବି ଆମର ହାଏଷ୍ଟ ମରି ଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କହିବା କଥା ହଉଛି ଯେ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ପରଫେକ୍ଟ ହେଲା କି ନାଇଁ? ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ଆମେ ନିଜକୁ ଢକି ଦଉ। ବୁଝିଲେ କି ନାଇଁ? ଆମର ଏଇ ଯେ ଜିନିଷଟା ବଢୁଛି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ନିଜକୁ ଠକି ଦଉ। ବୁଝିଲେ କି ନାଇଁ? ସବୁବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ। ତମେ କାହାରି ଉପର ଭରସା କରିବା ନା ଦୁନିଆ ଟା ବିଶ୍ଵାସରେ ଚାଲେ। ତେଣୁ ଭରସା କରିବାଟା ବହୁତ ମୂର୍ଖାମି ହେଇଯିବ। ଏବେ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଠକି ଚାଲିଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ। ଇକୋନୋମିକ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଟା ବହୁତ ସ୍ଲୋ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଏଇଗୁଡାକ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯେତିକି କହିଲି ଯେମିତି ଆସିବ କୋଶ୍ଚିନ୍ discuss the economic planning, explain its importance in an underdevelopment country. ଆମର ଡେଭଲପିଂ କଣ୍ଟ୍ରି ନା ଡେଭଲପଡ କଣ୍ଟ୍ରି? ସେ ଯୋଉ ଡେଭଲପିଂ ଆମର ହଉଛି ଡେଭଲପିଂ ସାର୍ କଣ୍ଟ୍ରି। ଗୁଡ୍। ଡେଭଲପିଂ। ତେଣୁ ଅଣ୍ଡର ଡେଭଲପ ମାନେ ଯୋଉ କାଣ୍ଟ୍ରି ଗୁଡାକ ପୁରା ଆମ ଦେଶ ତ ଅଣ୍ଡର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। ହେଲା କି ନାଇଁ? ସେ ଅଣ୍ଡର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାଣ୍ଟ୍ରି ୱାର୍ଲଡରେ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଣ କାମ କରାହଉଛି ସେମାନେ କେମିତି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବେ ହେଲା? Define planning and explain the different steps involved in the process of planning. ଏଇଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ସବୁ ଆସିବ। Explain different techniques of planning. How do you think planned economy is superior to the unplanned one? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତମେ ଏରକମ ବୁଝିବ କଥାଟାକୁ ଯେଟା ପ୍ଲାନ କରା ହେଇନି ଯେଟା ପ୍ଲାନ କରା ହେଇଛି ମାନେ ପ୍ଲାନ କରାହେଇଥିବା ଜିନିଷଟା ଅନପ୍ଲାନ ଉପରେ ସୁପିରିୟର ତ ହବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ବୁଝିଲେ କି ନାଇଁ? ହଉ ଆଉ କଣ କହୁଛ କୁହ? ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ସାର୍ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କୁହ ଥିଲା। କୁହ। ସାର୍ ସବୁ ପିଲାମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଟିକେ କୋଅର୍ଡିନେଟର କୁ ଟିକେ କଣ କହିଲେ ଟିକେ ୱିକଲି ହଉ ପଛେ ଆମର ଦିଟା କ୍ଲାସ ମାସରେ ଏମିତି ଟିକେ ଚାଲନ୍ତା ଆମର ପିଲା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରଖନ୍ତି ପଢାପଢି।
ମ୍ୟାଡାମ ବି କହୁଥିଲେ ସିଏ କହିବେ ବୋଲି ଆଜି, ତ କ୍ଲାସ ଆପଣ ବି କହିଲେ ଟିକେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ରେଗୁଲାର କ୍ଲାସ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ। ଆଟଲିଷ୍ଟ ମାନେ ୱିକଲି ଦିଟା ଦୁଇଥର କି ଯଦି ତିନିଥର, ୱିକଲି ଦିଟା କି ତିନିଟା ଦିଟା କି ଯଦି ତିନିଟା। ସବୁ ସବଜେକ୍ଟ ରୁ ହୁଅନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମକୁ କ୍ଲିୟରରେ ଆମେ ତ ଭଲ କ୍ଲାସ ଲାଗନ୍ତା। ବିଷୟରେ ପିଲା ବି କହିପାରିବୁ ନାହିଁ, ବୁଝିଲେ କି ନାଇଁ? ତମେ ଯେଟା କହୁଛ ସେଇଟା ଠିକ ଆଜ୍ଞା କଥା, ତଥାପି ଦେଖିବା ମତେ ଯେ ସାର୍ ଦେଇଛନ୍ତି କ୍ଲାସ, ହେଲା କି ନାଇଁ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବି। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ କାହିଁକି ତମର କୋର୍ସ ବି ବହୁତ ରହୁଛି, ମାନେ ତାଙ୍କର ଯେରକମ ସିଷ୍ଟମ ରହିଛି ସେଇ ସିଷ୍ଟମ ଅନୁସାରେ କ୍ଲାସ ଦଉଛନ୍ତି। ଆମେ ତ ଆଉ ତାକୁ କହିପାରିବୁନି, କାହିଁକିନା ଆମକୁ କହିକି କ୍ଲାସ ଦଉଛନ୍ତି ଏତିକି କ୍ଲାସ। ତେଣୁ ଆମର ଆଜ୍ଞା କରିବାଟା ସାର୍, ତ କେତେ ମ୍ୟାଡାମ ବି ସେଇଆ କହିଥିଲେ। ମ୍ୟାଡାମ କହିଲେ ଆପଣ ସାର୍ ଆମେ ସାରଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ, ଆମେ ସାର୍ ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ଦଉଛୁ, ଆମେ ସେଇଥିରେ ନାହିଁ ତ ମାନେ କହିପାରିବୁ କି ଆମର ରେଗୁଲାର କ୍ଲାସ ହବ ବୋଲି କି? ଏବେ ତ ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ସାର୍ ଆମେ ଏଇନା ରେଗୁଲାର ଆସିନି। କ୍ଲାସ ପାଇଁ ତ ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ଦେଇଥିଲୁ। ଯେବେ ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ଆସିଥିଲା ଦବା ପାଇଁ ଆମେ ରେଗୁଲାର କ୍ଲାସ ପାଇଁ ଦେଇଥିଲୁ। ଏଇଟା ଆମର ରେଗୁଲାର ଡାଉଟ୍ କ୍ଲାସ କ୍ଲିୟରିଂ ଫିଜିକାଲ କ୍ଲାସ କ୍ଲାସ ନା? ଆସିଥିଲା। ମୋ କଥାଟା ଶୁଣ, ସାର୍ ରେଗୁଲାର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯୋଉ ଆମର ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ଟା ଡାଉଟ୍ ଦେଇଥିଲ, କ୍ଲିୟରିଂ କ୍ଲାସ ସାର୍ ଆମର ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟରିଂ କ୍ଲାସ ଆମେ କଣ ପାଇଁ କରିବୁ? ଆମେ ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ ପଢା ହିଁ ମାନେ କିଛି କମ୍ପ୍ଲିଟ ହିଁ କରିନୁ। ଆମର ଡାଉଟ୍ ଆସିବ କୁଆଡୁ? ଆମକୁ ବହି ମିଳିନି ତ ଆମେ କିଛି ସାର୍ ବି ପାଠ ପଢା ଆମର କରିପାରିବୁନି ନା। ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ର କ୍ଲାସ ହେଇ ବି ନାହିଁ ନା କିଛି, ତ ଏବେ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟରିଂ ଅଚାନକ ସେ ଆସିଗଲା। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ତ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ପ୍ରମୋସନ ହେଇଛି, ତାପରେ କିଛି ମାନେ କ୍ଲାସ ବି ପଢିନୁ, ଅଚାନକ ସେ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟରିଂ ଆସିଲା କ୍ଲାସ। ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟରିଂ କ୍ଲାସ ସାର୍ କେବେ ହେଲା? ସାର୍ ଏମିତି ବି ମାନେ ମ୍ୟାଡାମ କହୁଥିଲେ ଯାଉଥିଲେ କ୍ଲାସ ହଉଛି ବୋଲି। ଏଗୁଡାକ ଡାଉଟ୍ ଏଇଟା କ୍ଲିୟରିଂ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲାସ କ୍ଲିୟରିଂ ହଉଛି ବୋଲି କ୍ଲାସ ନା। କହୁଥିଲେ। ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, ଆମକୁ ତ କ୍ଲାସ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣିନି ଆ ବିଷୟରେ କିଛି, ବୁଝିଲା କି ନାଇଁ? ଏଟା ତ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟରିଂ କ୍ଲାସ କି କଣ କ୍ଲାସ ସେଟା ତ ମୁଁ ଜାଣିନି। ସାର୍ ଏମିତି 5 ଦିନରେ ଗୋଟେ ପୁରା MCO ଫିଲଅପ କରିବା ପାଇଁ ଏମିତି ତ ଆମର ହଉନି ନା, କାହିଁକି ନା ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚାପ୍ଟର ରେ 4ଟା ଲେଖାଁ ବ୍ଲକ ରହୁଛି। ତ ଆମେ ସେଥିରୁ କଣ ଆମେ ଅଧେ ଛାଡୁଛୁ ଅଧେ ପଢୁଛୁ, ତ ଆମେ ଏଥିରୁ କଣ ହିଁ ଇଏ କରିବୁ? ଅଧେ ବି ପଢୁନୁ, ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଟିକେ ଖାଲି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ହିଁ ସାର୍ ପଢୁଛୁ ଏମିତି 5 ଏମିତି ଦିନରେ। ତ ମାନେ ଏମିତି ଯଦି ପୁରା ଗୋଟେ ଇୟର ର କୋର୍ସ ଆମର 5 ଦିନ ଯଦି ସରିଯିବ, ସେମିତି ଆଉ କେମିତି ହବ? ଯୋଉ ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ରେ ବି ଆମର 22 ଡେଜ କ୍ଲାସ ହେଇଥିଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ର, ବାସ୍ ସେତିକି। 1 ଇୟର ର କ୍ଲାସ ଆମକୁ ମାତ୍ର 20 ଡେଜ ରେ ସରିଦେଲେ। ଭଲ ହେଲା ତ, ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ଏକ୍ସାମ ହେଲାନି, ଏକ୍ସାମ ହେଇଥିଲେ କଣ ଆମେ କରିଥାନ୍ତୁ, ସେଇଟା ବି ଆମର ବହୁତ ଟେନସନ ଥିଲା। ଏବେ ପୁଣି ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ଯାହା ବି ହଉ ଏକ୍ସାମ ହବ, ହେଲେ ଆମର କ୍ଲାସ ନାହିଁ। ନା ତମର ସେଇଟା ଟର୍ମସ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନ ଥିବ କଣ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। ସାର୍ ଆମର ହେଲା କି ନାଇଁ? ସେଇ ଇଗ୍ନୋରେ ଅନୁସାରେ ଟର୍ମସ ତମକୁ ଏଇଟା ଅଛି କି? ସାର୍ ଟର୍ମ ଇଗ୍ନୋରେ ଆଣ୍ଡ ଟର୍ମସ କଣ୍ଡିସନ ଏଇଟା କି? କୋଉଠି ଅଛି ସାର୍? ମୁଁ ତ ଜାଣି କୋଉଠି ମାନେ ଆମର ଜାଣେ ଷ୍ଟଡି? ନାହିଁ ଟର୍ମସ ସାର୍ କଣ ତାହେଲେ କେମିତି ଆମେ କ୍ଲାସ ଆମେ ତମର କମ୍ପ୍ଲେନ କୋଉଠି କରିବୁ? ରିଜନାଲ ସେଣ୍ଟରରେ କରିବୁ ନା ଷ୍ଟଡି ସେଣ୍ଟରରେ କରିବୁ? କୋଉଠି କମ୍ପ୍ଲେନ କରିବୁ? ଷ୍ଟଡି ସେଣ୍ଟର। ଷ୍ଟଡି ସେଣ୍ଟରରେ ତ ସାର୍ ମାନେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ତ ଷ୍ଟଡି ସେଣ୍ଟରରେ କିଛି କରିହବନି। ଆମର ଖାଲି ଫକୀର ମୋହନ ୟୁନିଭରସିଟିରୁ ହିଁ ସାର୍ ପଢଉଛନ୍ତି, ତ ଆମେ କିଟ୍ ର ୟୁନିଭରସିଟିରେ କହିଲେ କିଛି ବି ହବନି। ତେଣୁ ତମେ ମାନେ ଯଦି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇଗ୍ନୋରେ ଆମର ସଣ୍ଡେ ଟୁ ସଣ୍ଡେ ଅଫଲାଇନ କ୍ଲାସ ହବା କଥା। ତ ସଣ୍ଡେ ଟୁ ସଣ୍ଡେ 3-4 ଘଣ୍ଟା କ୍ଲାସ ହୁଏ, ଅଫଲାଇନ କ୍ଲାସ। ତ ଏ ଯୋଉ 2020 ରେ ଆମର କୋଭିଡ ପାଇଁକା ବନ୍ଦ କଲେ ଅଫଲାଇନ କ୍ଲାସ। ତ ଠିକ ଅଛି ଅନଲାଇନ କ୍ଲାସ କଲେ, ବଟ ଏବେ ତ ସବୁ ଖୋଲିଗଲାଣି, ସ୍କୁଲ ବି ତ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର ବି ତ ଖୋଲିଲାଣି ନା। ତ ଆମର ଅଫଲାଇନ କ୍ଲାସ ବି କରୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଅଫଲାଇନ ବି ନ କରୁଛ, ତାହେଲେ ଅନଲାଇନ ତ ଆଟଲିଷ୍ଟ କରିବା ଦରକାର ନା। ୱିକଲି 3 ଦିନ ତ ଆଟଲିଷ୍ଟ କରିବା ଦରକାର ନା। ନହେଲେ ମାନେ କିଛି ବି ନ ପଢିଲେ ଆମେ କଣ ମାନେ କରିବୁ? ଆଉ ଇନକମ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଖାଲି ମାନେ ଜଷ୍ଟ 30-40% ନେଇକି କଣ କରିବୁ ଆମେ? ସେଇଟା ତମେ ରିଜନାଲ ସେଣ୍ଟର ହଉ କିମ୍ବା ଷ୍ଟଡି ସେଣ୍ଟର ହଉ, ସେଇଠି ତମେ କହିକି ସାର୍ ଯାହା କିଛି କରିବ। ସାର୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତମ ରିଜନାଲ ମୋ ସେଣ୍ଟରରେ କଥା ଯେହେତୁ ସାର୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ରିଜନାଲ ସେଣ୍ଟରରେ ଆମେ କହିଲେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି କି ଟୋଲ ଫ୍ରି ନମ୍ବର ଅଛି, ତମେ ସେଥିରେ କମ୍ପ୍ଲେନ କର। ଟୋଲ ଫ୍ରି ନମ୍ବର ଲାଗୁନି, ଆମେ କାହାକୁ ଜଣେଇବୁ ପୁଣି? ସେ କଥା ମୁଁ କଣ କହିପାରିବି କୁହ?
सर आपण ଆମେ ତ जदि କ୍ଲାସ टिके ନବା କଥା हेल्प ଖାଲି करते ଆମେ कोऑर्डिनेटर को जंदी माने जणाते आमे टिके माने क्लास क्लास करंतु ଜାଣିକି ପିଲା ଡିମାଣ୍ଡ କ୍ଲାସ ପାଇଁ ପିଲା ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି। सर ତମେ सेकेंड इयर ଏତିକି हेलेनी କହିଲ ଯେ आज्ञा ତମେ ଏତିକି କହିଲ ଆମେ ଯେ ଆମର ଆଉ କିଛି class ନାହିଁ। ଆମର ଶୁଣ ଆମେ ସମସ୍ତେ କହିବେ ହଁ ଶୁଣ ତମେ ଯଦି କହିଲ ଯେ ସାର୍ ଆମର ଆଉ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ଲାସ ନାହିଁ ସାରଙ୍କୁ କୋଅର୍ଡିନେଟ କରିଦବା କଥା ଦେଖିଆ ମତେ ଯୋଉ ସାର୍ କ୍ଲାସ କଥା କହିଥିଲେ ହେଲା କି ନାହିଁ सर हमरो ତାଙ୍କର किछिटा ସେମିତି क्लास दरकार नहीं सर हमरो टिके क्लास हेले हमें किछिटा पढिबु गोटे वर्षर पाठ पढा जदि हमें 5 दिन रे सारिबु तो सर हमरो किछि भी पढा हलानी हमें किछि भी जानिलुनी ता भितरु आमे टिके ही ता भितरु सारांश जानला परिका भी जानि होनी हमकु आमे तदिरु कोन दे माने पढी के लेखिबु ମାନେ କିଛି ବୁଝା ପଡୁନି। एमिति तो 5 दिन रे पूरा गोटे ଦେଖିବା एमसीओ एमिति तो पढिले कोन पढिबु आमे ହଁ ମୁଁ ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଯଦି କହୁଛ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଖାଲି କହିବି କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ କୌଣସି ପାୱାର ନାହିଁ କିମ୍ବା ମୁଁ ସେଗୁଡାକ ଆମକୁ ତ କ୍ଲାସ ଦିଆ ହେଇଛି ଆମେ ଆଜ୍ଞା ସେ ସାର୍ ବିଷୟରେ ଆମେ ସାର୍ ବୁଝୁନୁ ଜାଣିଛୁ ମୁଁ ସାର୍ ଏତିକି ଖାଲି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ ଆପଣ ଟିକେ କୋଅର୍ଡିନେଟରଙ୍କୁ ଏ କଥା ଟିକେ ଜଣାନ୍ତୁ। ହଉ ଠିକ ଅଛି ହଉ ଆଜି ତ ଟାଇମ ହେଇଗଲାଣି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ଟୁ ଅଲ୍ ଓକେ थैंक यू सर थैंक यू थैंक यू सर। ओके थैंक यू सर। यार थैंक यू साहब सर। बोलेंगे ही मुझे तो नहीं लगता है हेलो तो क्लास एंडेड नोट्स में मिला नहीं। हेलो हेलो प्रीवियस क्लास नोट दरकार थिला